CII వార్షిక సమావేశంలో మంత్రి KTR పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పరిశ్రమల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల్లో మార్పులు అవసరమని మంత్రి KTR అన్నారు. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాలను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. స్వతంత్ర భారత్లో విజయవంతమైన స్టార్టప్ తెలంగాణ మాత్రమే అని KTR అన్నారు. తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో ప్రగతి పథంలో పయనిస్తోందన్న వారు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాళేశ్వరం అని కేవలం 4 ఏళ్లలోనే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేశామన్నారు. వరి పండించడంలో పంజాబ్ను దాటేశామన్నారు. దేశానికి ధాన్యాగారంగా తెలంగాణ ఉందన్నారు. మంచినీటి కరెంటు సమస్యలు తీర్చుకున్నామన్నారు. తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ GSGDP 21% అన్నారు. ప్రతి ఎకరాకు సంవత్సరానికి 10,000 పెట్టుబడి సాయం ఇస్తున్నామన్నారు. ఇక పెట్టుబడులకు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఉందన్నారు. All over the world, the hyperloops and other things of the world, it's easy, it's all nice talk, but I think a country like India, which is still a developing nation, should get its basics sorted. So therefore, when we started our journey, we went with the 3I mantra: innovation, infrastructure, inclusive growth. That's exactly what we focused on in the last 7.5 years. Now, what do I mean by innovation? Innovation in today's world is often misconstrued as being, disruption in the technology area, startups, etc., etc. But innovation can happen on many, many fronts. I was amused to hear Krishna when he said big companies cannot innovate. I beg to differ, Krishna. In fact, even big companies, can innovate, should innovate if they have to. They want to sustain, if they want to remain around, because otherwise you lose your edge, you basically lose your mojo, and you are gone in no time. Because if you think about it, 20 years back, Yahoo was a big name. Today not, and I think each of us in this room, or most of us in this room, the younger lot may not remember that, but most of us in this room had a Yahoo account. I did too. Now I don't even remember my password because I don't use it anymore. It's lost its relevance, and now we have so many other things that have come up, and so many other things that have just, eclipsed Yahoo and other behemoths of the early 2000s. That's the point I'm trying to make. Unless you reinvent yourself, unless you rediscover yourself, unless you reorient yourself to the changing times, changing demands, changing markets, any big company would not survive. The fact that GSK, the fact that all the big companies of the world still continue to be relevant in spite of the onslaught from Krishna Ella and his team means that they are doing something right. If not everything, they must be doing something right. The point I'm trying to make is invention, innovation is not confined to startups or technology alone. Even government should innovate. And that's exactly what we have done with our policy making. Mr. Bagla just spoke about how Telangana's industrial policies leagues ahead of anybody else. That is because our Honorable Chief Minister in this very room sat for 7 hours